ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും KCK എന്ന മലയാളം ഗെയിമിംഗ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിം എന്നാണ് ബിയോണ്ട് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. നല്ലൊരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താണ് കടലിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ടീനേജേഴ്സിനും പ്രായമുള്ളവർക്കും ഒരു കടലിലെ ഒരു എന്താ പറയുക സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡൈവിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സംസാരിക്കാതെ ബിയോണ്ട് ബ്ലൂ പാർട്ട് 6 എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കടലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന എർത്തിലുള്ള നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ലോകം മാത്രമല്ല, കടലിലും ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ഇത്. വേം വെയിൽസിനെ കാണിച്ചത്. I can tell you it was really tough to be doing hands-on work when we were losing entire species. For me, it was the whales. But for Andre, it was the turtles. I stayed to help him. Several of the other scientists did as well. By then, only Andre's protected nests were the ones producing turtles in the region. We all figured that the population was going to collapse, and eventually it did. But seeing this large man spend day after day കടലിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾ, അവരുടെ ലൈഫ്, അതിനെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാരൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഗെയിമിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും. അവരുടെ വികാരങ്ങള്, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്, അവരുടെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് ഈ ഗെയിം. നമുക്ക് മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ട് എവിടെ മൗസ് എവിടെ? Hi, Marai. Sorry to miss the post-diet brief. I've been listening to our humpback recordings for hours and got myself in a kind of funk. Actually, I started listening to the humpbacks and then switched to Miles Davis. Anyway, I don't see any clear sign that our playback influenced any of the other whales yet, but I just know we're on the right track. I'm sorry to be in such a mood. Don't know what to make of those turtles or what's going on with our sperm whale family. Right. Catch you in a bit. ഡൈവ് റെഡിയാണ്ട. നമുക്ക് അതായത് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ നോക്ക്. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം എന്താണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കണേ നോക്കാലോ. എന്താണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്? Oh my god, night ആണ്ടാ, night ആണ്. I can't talk you into another test dive at this depth before we stream. Enough test dives. It's not like I'm doing a spacewalk. Well, with this suit you probably could. We're gonna talk about suit crush depth again? I think we can probably roll. Starting live stream. Welcome back, ocean friends. Tonight, I am deep. Midnight zone, no light from the surface deep. Tonight, we're using Andre's lure drone to mimic the atoll നമ്മൾ നൈറ്റ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുണ്ട്. ആ പുള്ളിക്കാരി പറയണ പോലെ തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. വെൽക്കം ടു ദ I'm building on years of prior research. Don't forget our mission to the brine pools. Oh yes, Arena will fill you in on that later. നൈറ്റ് നമ്മൾ കുറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഈ ഗെയിമിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നൈറ്റ് കേട്ടിരിക്കാണ്. അറ്റ്ലാന്റിക് ഫുട്ബോൾ ഫിഷ്. ഇത് ഭയങ്കര ക്രൂരമായ ഒരു മുഖമൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷാണ്. പക്ഷെ ആള് ചെറുതാണ്, നമുക്ക് പേടിയാവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്ടാ. നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷനിലോട്ട് പോവാം. Okay, Andre, how do I find the lure drone? Look for blinking red lights in the water column. ഇതൊരു വേറെ ടൈപ്പ് ഫിഷാണല്ലോ.
Activate lure camera. Lure camera. No need to get too close. You can activate the lure from there. Andre, have you done this before? I haven't, but others have. How long until we can expect the lure to attract a predator? It's hard to say. It's a big ocean. But if you lose patience, I would find some real Atolla jellyfish. I have a feedback system set up to improve the lure as you scan them. Of course you do. For those watching, we will be scanning these Atolla jellyfish to make sure Andre's lure matches the real thing. It does, but it can always be refined. Not much confidence in humanity, but plenty in himself. Got the jellyfish scans, though Andre doesn't need them. In truth, they should improve the lure. I would not waste your time. Getting a few impolite comments on the screen pointing out that giant squid don't feed on Atolla jellyfish. They're right. Actually, the Atolla puts on this light show when under attack, in order to lure creatures big enough to eat their attacker. Might have some useful human applications. I think we need more Atolla scans to approve the lure. Okay, whose idea was it to live stream this particular dive? I am glad I can't see the comments. I would agree. My grandmother had the same for times like Zoom this. scans I'm not going to Atolla try my jellyfish. grandmother's Idella accent Atolla on a jellyfish live idella. stream, but loosely translated, it means if you get bored waiting for a giant squid, you can always go to a brine pool. That's a pretty specific saying. Atolla jellyfish. നമ്മൾ സൂം സ്കാൻ ചെയ്തു, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാമല്ലോ കേട്ടോ. ടെസ്റ്റിംഗ് ലൂർ ഇതൊക്കെ ഒരു 5-10 സ്കാൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എട്ടെണ്ണോ 2 കൂടെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഒരെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി. ഇനി I noticed that these atollas were already making their blue alarm before you swam close. Most likely a sign that they have detected predators in the region that threaten them. Oh my god! Whom? അയ്യോ, That gave me a chill. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്ന. ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട്
I know how much you വലിയൊരു- enjoyed that, but do you വലിയൊരു- mind if we check out the brine pool before we check on our നോക്കാം, whale അതിന്റെ അടുത്ത് camp? പോയി നോക്കാൻ If പറ്റുമോ you നോക്കാം എന്തായാലും. insist, you got what you wanted. This is my giant squid. Giant Is squid. that another one of your grandmother's sayings? No, but she often used this one. Hurry up and collect my specimens for me. What ദേ പോണു, ദേ an പോണു, ദേ പോണു. expressive ഓ, അത് language. വേഗം പോകട്ടോ. It's no giant squid, but I promise you, you won't have to wait to find it. ഈ ജയന്റ് സ്ക്വിഡിന്റെ ബൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വെയിൽ എന്താണ് വേം വെയിൽസിന്റെ മേത്ത് പാടുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ലേ, ഒരു പാടുകൾ കാണിക്കാണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനെയാണ് ആ മാർക്ക് വീഴാറുള്ളത്. ഔറ്റികള് ഈ വേം ഷാർക്ക് കഴിക്കണത് ശരിക്കും സ്ക്വിഡുകളെയൊക്കെയാണ്. ആ സ്ക്വിഡുകൾ തന്നെ At അവർ long അറ്റാക്കും last, ചെയ്യും. welcome to the brine pool. I know it's really a salt lake under the ocean, but it looks more like a witch's brew. I have been teasing Arena, but a brine pool is a diverse microenvironment within the ocean. It has its own ecosystem. And each one is unique. So that means the microbiology is unique and could hold groundbreaking solutions to human problems. Each time I take new samples into a lab here on this ship, it's this magical discovery moment where I tingle all over. I fund my own research so I can pursue what I know to be important. And people ask me, how much money are you going to spend to collect some bacteria at the bottom of the ocean? If these bacteria hold the cure for a disease that relieves even just a small amount of human suffering, how do you put a price on that? That is some giant squid. Collect microbial met samples. Scan hagfish. ഇതാണ് hagfish. അല്ല ലൈറ്റ് ആണല്ലോ. hagfish. hagfish. നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോവാം. പോയിന്റിലോട്ടല്ല, ഇവിടെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ഹാഗ് ഫിഷ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. Scan hagfish. Hagfish. അതായിരിക്കും hagfish. ഓക്കെ, hagfish ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരു മിൽക്കി പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കാണിക്കാനുണ്ടോ? അതിനെ കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഓ, അത് അടിയിലോട്ട് പോയത് കാരണം സ്കാൻ ആയില്ല. Marai, pushing you a waypoint. Sperm whales are back on the hunt. ഇപ്പൊ അറിയാം Look സ്പെയിൻ for the വെയിൽസ് drones. എന്താണ് They will seek out the കഴിക്കാനുള്ളത്. sound of the sperm whales and then idle nearby. We hope that today Andrea's tech will make it possible to document how a sperm whale hunts the giant squid. കണ്ട നോക്കാലോ നമുക്ക്. ജയന്റ് സ്ക്വിഡുകളെ സ്പേം വെയിൽസ് ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയണത്.
അത് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും. നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും. Let's go tag some sperm whales so we can eavesdrop on their hunting. One of our viewers wants to know if there is a problem with the link, since the waypoints keep appearing and disappearing. No problem. The drones are in stealth mode, so they will only track the whales by sound. I better swim fast. യെസ് കാണുന്നുണ്ട്. Enable tag receiver camera on hunting sperm whale. We'll keep good watch over you. ദേ സ്കിഡ്. അതെ കണ്ട അടിപൊളി. അങ്ങനെ പറ്റിയുള്ള മീത്ത മാർക്കൊക്കെ വരണം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴല്ലേ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. I had that camera feed in full screen on my visor, and for a second I thought it was lights out for me. Sounds like a good time for the sub to pick you up. Live stream out. ഒരു കാര്യം, നൈറ്റിലാണെന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്വിഡുകളെ സ്പേം വെയിൽസ് ഭക്ഷണമാക്കണത്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. നമ്മളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കൂടെ നൈറ്റിൽ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ലോണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാണ്ട് എന്തായാലും. It's Irina. Since there's no dive today, I'm going to lose myself in the wet lab to work on those samples you sent up from the brine pool. Hey, have you listened to my daughter's track? Interesting, right? Marai, remember the tag we found on the turtles? I put it out on the network and I got the strangest message back. I'm going to take a tender to a small island nearby and check it out. I'll explain everything later. Still no mapping drone, by the way. Hey, it's me. Nana didn't qualify for the study. Doctor says we missed the window. Whatever that means. Hard to tell what she remembers now. It's tough. Not sure my head's 100% out of school. Honestly, seems like a waste of money. Anyway, see you. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഡൈവ് ചെയ്യാൻ, രാത്രി ഡൈവ് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം എന്തായാലും. Day 13. We're in the vents region without a map because I'm in and okay. Remember, no buoys and no waypoints. Wow. I put a simple version of the mapping system on your Manta drone. Now, we won't get your feed live, so we'll hear you, but won't see what you see. I really wish we hadn't lost that mapping drone. Relax. You know I've got this. Of course, but we'll keep unnecessary chatter to a minimum to help you focus. Roger that. No chit-chat. Singing's okay though, right? Oh, Irina, how will I know the difference again between a dormant vent and a live vent? Live vents with Sleeper shot. 400-degree water streaming out, so that's one way. Check. Wide berth on the live hydrothermal vents. Sorry, I thought my mic was muted. This is a dormant field. No live vents. Sleeper shark. Scan inactive vents. Vents, inactive vents.
നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം നല്ലോണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്ലീപ്പർ ഷാർക്കിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ വാച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു ഹൊറർ പോലെ. നമ്മളിവിടെ നിന്നല്ലേ വന്നത്? സ്ലീപ്പർ ഷാർക്ക്. നമ്മളെ കടിക്കത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഇല്ല ഡൈവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്. എന്നാലും മറ്റേ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് ബൈറ്റ് ചെയ്യണ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. Neither of you are gonna believe this. I think I found the mapping drone. Really? No way. Can you scan it to make sure? Scan confirms. I thought you programmed it to track the noise from the miners. I did. I definitely did. Maybe you never committed the change. You were pretty exhausted that night. Maybe. ഡെപ്ത് കാണിച്ചേക്കാൻ നോക്കി 4043.8 മീറ്റർ. ഏറ്റവും ഡെപ്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ലീപ്പർ ഷാർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടാ. ഏറ്റവും ഡീപ്പറിൽ തണുപ്പ് കൂടുതലാണ്, this dive ഇരുട്ടാണ്. just keeps getting stranger. How hot did you say that water typically is in a live vent? Is that a joke? Can thermal No joke. vents. Well, we're down one drone, but Thermal discovered vents an കാണിക്കുന്നുണ്ട്. unmapped vent system. Mirai, this is great. I truly ഭൂമിയുടെ believe ഉള്ളിൽ that നിന്നുള്ള these systems are ഈ the key to ലാവ understanding പോലുള്ള the origins of life. മേഖലകളിൽ Thank you നിന്ന് so ഉണ്ടാവുന്ന much for doing ചൂടാണ് the dive പുറത്തോട്ട് under വന്നത്. these conditions. Actually, 4 that സ്കാൻ might be ചെയ്യാൻ the പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് answer. അതേപോലെ. What? To why the drone died. We were talking about the origins of life. My mind won't stop if it can't fit all the pieces together. The mapping drone may have cruised too close to the vent. It's got more delicate equipment on its underside that are not rated for anything close to that temperature. You sound almost pleased. Well, it's better to know the flaws so you can fix them. നമ്മൾ ആ ഡ്രോൺ റെഡിയാക്കണമെന്നാണ് പറയണ, ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ. നമ്മളെവിടെയാണ് ആ ഡ്രോൺ കണ്ടത്? നോക്കട്ടെ. ആ ഇതല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിക്കണില്ലല്ലോ.
നീരാളിയാണോ അത്? നീരാളി. I know we're giving me the 7 silent treatment, are but I think I octopus. just discovered a new species of octopus. I'm not sure I can confirm that with just one scan. Sorry, didn't copy that. 7 arm octopus. സ്ക്വിഡാണ് അപ്പോൾ ഒക്ടോപ്പസിനേലും വലുതാവണോ ശരിക്കും? ഒക്ടോപ്പസ് വലുതുള്ളത് മറ്റേ വലുതാവും. ഒക്ടോപ്പസ് വലുതാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബിഹേവിയർ. പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Irina, did you expect volcanic activity here? Describe, please. Red, glowing. Need more? Mirai, I would give that a very wide berth. Like maybe from your sub. ഇത് ലാവയാണ്ടാ. അതിന്റെ ഹീറ്റ് തട്ടണ്ട. Are you kidding me? Describe, please. I can't. I mean, I don't want to. Mirai, you're making me uneasy. Seriously, we'll look at it together when I'm done with the dive. ഓ ഈ വേംസ് ആണ്. What happened to you? Were you sick? ഓ വെയിൽസിനെയൊക്കെ ഈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രീച്ചേഴ്സ്. ഇത് വേംസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈറ്റ് ചെയ്യണത്. ഞണ്ട്. Just getting a few last scans. Zoom scan flux. Cart by assembly. Flux. And saying goodbye to a friend. Can you send the sub? ഓക്കെ, നമ്മളതങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം എന്തായാലും. We watched the video log from your dive. I'm truly heartsick. I'm furious. Where should we start? Mining.
The destroyed vent. I couldn't believe how badly the seabed was chewed up. Vents that might have had a fossil record dating back over 1 billion years. And microbial life that doesn't exist anywhere else on the planet. Who knows what cures we've lost. Your drone's a fallen hero, Andre. I think it spooked the miners before they did more damage. If you hadn't been willing to dive without a map, we would never have confirmed they were actively mining. Who gets the satisfaction of turning them in? We were debating that before you came out. We should jointly report. It'll be stronger. Agreed. Agreed. Now tell us about the whale fall. Could you ID the whale? The whale fall was definitely from the baby's family. The tail fluke was intact enough to scan it. But you are sure it wasn't the mother? It wasn't the mother. The ID matched another whale we know from her family. But it was an older whale, so more vulnerable. Do you think there's any connection to the miners? They did plenty of damage, but I don't think the whale fall is on them. I can pull out anything from the scan log that might be worth investigating. Already have. Can you turn these into dive objectives? Right. Catch you in a bit. Okay. നമ്മളപ്പോ ജയന്റ് സ്ക്വിഡ്സിനെ കണ്ടു. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ. നമ്മള് നല്ലൊരു ഗെയിം പ്ലേ കിട്ടി. നൈറ്റ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു കളിക്കണമെന്ന്. നൈറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റി. ഇതിലങ്ങനെ കുറെ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഡൈവിങ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഗെയിം നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ കേസിക്ക് അനദർ വേൾഡ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്താലേ നമ്മുടെ വീഡിയോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആരും കാണുന്നവരാരും ലൈക്ക് ചെയ്യാറില്ല. എന്നോട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്തോ വിരോധമുള്ള പോലെയാണ് എല്ലാവരും കാണിക്കണത്. അപ്പൊ ആരും കാണൂല. ഈ കാണുന്നവര് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മള് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കാനും നല്ലൊരു ചാനല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചോളുന്നു. അപ്പോൾ കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തുടർന്ന് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നത് എല്ലാവരും കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല.